A very good morning, dear students of MPharm first year. Student, this was the new point which I am going to start today from the syllabus of Unit 2 in concern of our subject, that is the pharmaceutical manufacturing technology. The name of the new topic which I am going to start today, that is the personal flow. Personal flow, from this particular word, what we can understand, that it become very necessary, we have to control the flow and the traffic of the person, those who are working in the aseptic area. असेप्टिक एरियामध्ये काम करणारे जे एम्प्लॉईज आहेत, जे पर्सनल्स आहेत, their flow pattern should be a uniform. However, the crowded flow system, the gathering should not be allowed in the aseptic area. Aseptic area मध्ये किंवा स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये क्राउडेड फ्लो नको असायला, डिस्कंटिन्युअस फ्लो नको असायला, खूप लोकांची तिथे जमावबंदी नको व्हायला. या सर्व कारणामुळे पर्सनल फ्लो हा जो फॅक्टर आहे, इट इज व्हेरी इसेन्शियल टू कन्सिडर वेन वी आर डिझायनिंग और प्लॅनिंग फॉर द aseptic area manufacturing or the sterile product area manufacturing. Student, try to understand. From the name only, we can understand that what is meant by the personal flow in this particular topic, what we have to study. या टॉपिक मध्ये आपल्याला काय शिकून घ्यायचं आहे, काय समजून घ्यायचं आहे की जिथे स्टराईल प्रोडक्टचं मॅन्युफॅक्चरिंग केलं जातं किंवा असेप्टिक एरिया जिथे असतो, त्या एरियामध्ये नंबर ऑफ एम्प्लॉईज शुड बी अ मिनिमम और इट शुड बी अ ऑप्टिमम. खूप जास्त गॅदरिंग जर लोकांची झाली स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये, तर तिथे कंटामिनेशनचे चान्सेस वाढून जातील. फ्लो पॅटर्न जो असायला पाहिजे तो युनिडायरेक्शनल असायला पाहिजे, म्हणजे एका एंडपासनं, एका दारपासनं जर एंट्री असेल तर समोरच्या दारपासनं एक्झिट असायला पाहिजे. असं नाहीये की ज्या दारामधनं ते एंट्री करतायत त्याच दारामधनं त्यांना परत एक्झिट असेल. ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट. त्यामुळे मी म्हणतोय की पर्सनल फ्लो पॅटर्न जो आहे किंवा मटेरियल फ्लो पॅटर्न जो आहे तो युनिडायरेक्शनल असायला पाहिजे. युनिडायरेक्शनल इन द सेन्स इन अ वन डायरेक्शन. इफ द एंट्री इज फ्रॉम द राईट साइड, then exit of that particular aseptic area should be from the left side. समोरासमोर एंट्री एक्झिट असायला पाहिजे. ट्राय टू अंडरस्टँड. ज्या दारमधनं एम्प्लॉईज एंटर करतायत असेप्टिक एरियामध्ये, त्याच दारमधनं त्यांना परत एक्झिट करायला अलाउ नको करायला. समोरून जर एंट्री करत असाल तर दुसऱ्या साईडने किंवा दुसऱ्या बाजूने तिथनं एक्झिट डोर असायला पाहिजे. अँड दॅट थिंग ओनली वी हॅव टू स्टडी इन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक ऑफ पर्सनल फ्लो. So student, try to understand. I am explaining the topic of personal flow. Pehla point. Personal flow system or the traffic flow system is one of the most important factor which is required to be considered in order to avoid the contamination. Definitely student. Personal flow system and traffic flow system, these are the two important points which is very essential to be considered in order to avoid the contamination in the aseptic area or in the sterile manufacturing area. Second point. Discontinuous and crowded flow pattern can decrease the working efficiency, increase the security problems, and increase the problems of maintaining a clean environment. जर तुमच्या असेप्टिक एरियामध्ये डिसकंटिन्युअस फ्लो असेल, क्राउडेड फ्लो पॅटर्न असेल, तर तिथे काम करायची क्षमता सुद्धा कमी होते अँड देअर मे बी अ चान्सेस ऑफ द कंटामिनेशन इन युअर फायनल प्रोडक्ट. हाऊएव्हर इट वॉज अफेक्टिंग ऑन द क्लीन एन्व्हायरमेंट ऑफ द असेप्टिक एरिया. थर्ड पॉइंट. Thus, in manufacturing premises, both material flow and the personal flow should always be in a unidirectional pattern or it should always be in a one direction. आणि त्यामुळेच पर्सनल फ्लो पॅटर्न असो किंवा मटेरियल फ्लो पॅटर्न असो, तो युनिडायरेक्शनल असायला पाहिजे, तो एका सिंगल डायरेक्शन मध्ये फ्लो पॅटर्न असायला पाहिजे. चौथा पॉइंट, शेवटचा पॉइंट या स्लाइड मधलं. Number of the workers should be kept to a minimum in the actual working premises. This will help to control the environment. आणि जे पॉप्युलेशन काउंट आहे, जे नंबर ऑफ एम्प्लॉईज आहे असेप्टिक एरियामध्ये, दॅट शुड बी अ केप्ट मिनिमम. जेवढे कमी लोक असतील तेवढे चांगल्या क्वालिटीचं प्रोडक्ट तयार होईल आणि जेवढे जास्त लोक असेप्टिक एरियामध्ये काम करणारे असतील तेवढे चान्सेस आहे की तुमच्या फायनल प्रोडक्टमध्ये कंटामिनेशन वाढवू शकतो. गेटिंग स्टुडंट. मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. Accessing to the aseptic area or the aseptic corridor should be done through a airlock system. असेप्टिक एरियामध्ये एंट्री करण्यासाठी किंवा असेप्टिक कॉरिडोरमध्ये एंट्री करण्यासाठी ती जी एंट्री आहे, दॅट एंट्री शुड बी कॅरीड आउट थ्रू अ एअरलॉक सिस्टीम. मीन्स ऑटो क्लोजिंग डोर शुड बी अ देअर, एअरलॉक सिस्टीम शुड बी अ देअर. हाऊएव्हर दिस विल अवॉइड द एंट्री ऑफ द आउटसाइड कंटामिनंट्स इन टू युअर वर्किंग एरिया. एअरलॉक सिस्टीम जर असेल तर दार आपोआप लागेल आणि बाहेरचे जे कंटामिनंट्स आहे ते आपल्या वर्किंग एरियामध्ये येणार नाहीत. सेकंड पॉइंट इन दिस स्लाइड. Entry of the person in the aseptic area should be done after following a validated and the prescribed procedure of removing their street shoes, street clothing, washing the hands,
बिअरिंग द गाऊन, हेड कॅप्स, शू कवर्स, फेस मास्क, ग्लोव्ज एक्सेट्रा. आणि कुठल्याही माणसाला असेप्टिक एरियामध्ये जर एंट्री पाहिजे असेल, देन ही शुड फॉलो द व्हॅलिडेटेड अँड द प्रिस्क्राईब प्रोसिजर ऑफ गाउनिंग. ही शुड फॉलो द व्हॅलिडेटेड अँड द प्रिस्क्राईब प्रोसिजर ऑफ गाउनिंग. चेंज रूममध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की कुठल्या प्रकारे आपल्याला 3 वेगवेगळ्या झोनमधनं जाऊन स्वतःवरचं हँडवॉश करायचं आहे. स्वतः जे बाहेरून कपडे घालून आलेले आहेत आपण किंवा घरून जे कपडे घालून आलो आहेत त्याला आउटर क्लोथ म्हणतात. ते आउटर क्लोथ रिमूव्ह करायचे, कंपनीची गाउनिंग प्रोसिजर फॉलो करायची आणि ती कंपनीची गाउनिंग प्रोसिजर प्रॉपर वेने फॉलो केल्यानंतरच तुम्हाला असेप्टिक एरियामध्ये एंट्री राहणार आहे. थर्ड पॉइंट इन दिस स्लाइड, अनऑथराइज एंट्री टू द स्टराईल एरिया मस्ट नॉट बी अलाउड. अनऑथराइज एंट्री, एखादा अनऑथराइज पर्सन असेल त्या अनऑथराइज पर्सनला तुम्ही असेप्टिक एरियामध्ये एंट्री देणार नाही. शेवटचा पॉइंट या स्लाइडमध्ये, ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल हायजीन शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉईज. All employees should be in a good health condition, subjected to the physical examination, and they should understand their responsibility to report their own illness such as cold, sore throat or other infection. शेवटच्या पॉइंटमध्ये इथे हे म्हटलेलं आहे की ट्रेनिंग दिली गेली पाहिजे. असेप्टिक एरियामध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक एम्प्लॉईला, स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक एम्प्लॉईला ट्रेनिंग दिली गेली पाहिजे दॅट दे शुड वर्क only in the condition where they are in the state of good health. They should enter in the aseptic area only in the condition when they are in the state of good health. Okay, if suppose they are suffering from any kind of and the problems such as the cold, sneezing, fever or coughing or other infections, then at that time it is a responsibility of that employee that they should report about their own illness. त्यांनी स्वतःच्या या आजाराबद्दल सांगायला पाहिजे जेणेकरून त्यांना असेप्टिक एरियामध्ये एंट्री भेटणार नाही. कारण जर असे इन्फेक्टेड लोक स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये काम करत असतील तर डेफिनेटली त्याचा इम्पॅक्ट प्रोडक्टच्या क्वालिटीवर येऊ शकतो आणि तुमचा फायनल प्रोडक्ट हा कंटामिनेट होऊ शकतो. Student, try to understand. I'm explaining you about the personal flow pattern. It should be a unidirectional. It should be a non-crowded. It should not be a discontinuous in the pattern. It should be a continuous in the pattern, and it should be a unidirectional. Once the person entered into the aseptic area, then they should not be allowed to move in and out of the area without regowning. And एकदा जर का एखादा एम्प्लॉई असेप्टिक एरियामध्ये एंटर करतोय तर असेप्टिक एरियाच्या बाहेर त्याला जाता येणार नाही. आणि जर त्याला जायचंच असेल देन ही शुड फॉलो अगेन द व्हॅलिडेटेड प्रोसिजर ऑफ द गाउनिंग. म्हणजे जेवढ्यादा तुम्ही असेप्टिक एरियामध्ये एंट्री कराल तेवढ्यांदा तुम्हाला रिगाउनिंग प्रोसिजर फॉलो करावी लागेल, व्हॅलिडेटेड गाउनिंग प्रोसिजर फॉलो करावी लागेल. सो स्टुडंट, hoping that you have been understand this particular point, the new point which I have been started today, that is the personal flow. Okay, personal flow, material flow, that should be a unidirectional, that should not be a discontinuous, that should not be a crowded flow pattern. Understand student? Next point as per our syllabus, पुढचा जो point आहे जो आपल्याला शिकून घ्यायचा आहे, that is the fixtures and machineries. What kind of the fixtures and the machineries are used in the sterile manufacturing area? That thing we have to understand. That thing we have to understand. All the fixtures and the machineries which we are using in the sterile manufacturing area, that should meet the following basic criteria for all the finished product. जेवढे फिक्चर्स आणि मशिनरीज तुम्ही असेप्टिक एरियामध्ये वापरत असाल, जेवढे फिक्चर्स आणि मशिनरीज तुम्ही स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये वापरत असाल, all these machineries and the fixtures, they should follow the following specific criteria. However, if they follow the following specific criteria, or if they comply with the following criteria, then and then only that fixtures and the machineries will be helpful in order to build the quality in our finished product, in order to build a good quality in our final product. So कुठले criteria आहे ते? First, fixtures and machineries should be a smooth and non-porous in the nature. Second, they should be free from the cracks and the open joints. Third, they should resist to the shedding of particle. Fourth, they should resist to the sustained microbial growth. Fifth, they should resist to the damage from the normal mechanical aberrations and the impacts. Try to understand student. हे जेवढे मशिनरीज आहेत किंवा जेवढे फिक्चर्स आपण वापरणार आहोत आपल्या स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये त्यांच्याबद्दलचा हा रिक्वायरमेंट क्रायटेरिया आहे किंवा स्पेसिफिक क्रायटेरिया आहेत
which they have to comply. जेही मशिनरी आपण वापरणार आहोत, they should be smooth and non-porous in the nature. They should be free from the cracks on the open joints. They should resist to the shedding of the particles. They should resist to the sustained growth of the microorganism. They should resist to the damage which was caused from the normal mechanical aberrations and the impacts. Next point, all the fixtures in the manufacturing area should be designed and fabricated in a manner to minimize the joints, edges, and the seams. All panels shall be flush within the walls or the ceiling surface, with, which means that they should not be in the hanging manner from the ceiling surface. जेवढेही पॅनल्स लावले जातात स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये किंवा जेवढेही ट्यूबलाइट्स असतील, लाइटिंग सिस्टीम असेल, that all lightning system and the whatever the tube lights are there, they should not be in the hanging manner. ते hanging manner मध्ये नको असायला. They should be what I can say, they should be flushed within the walls or the ceiling. सिलिंग मध्ये फिट करायला पाहिजे त्यांना, सिलिंग मध्ये ते फ्लश केले गेले पाहिजे, ते बाहेर हँगिंग मॅनर मध्ये नको. Otherwise, what will happen if suppose your tube lights and the lights are in the hanging position, then the dust particles, the debris will be get accumulated on the surface of that particular tube light, on the surface of that particular lighting system, and finally, ultimately, it will affect on the quality of product. Last point, all penetration in the wall and the ceiling surface be sealed and gasketed as required to prevent the air leakage. आणि जेवढ्याही पेनिट्रेशन्स असतील म्हणजे वॉलमध्ये किंवा सिलिंगमध्ये फ्लश केलेल्या लाइटनिंग सिस्टीम्स असतील ते सर्व सील केले गेले पाहिजे विथ द हेल्प ऑफ अँड द गॅस्केटेड सिस्टीम in order to avoid the air leakage, in order to prevent the air leakage. So student, this was the explanation in concern of our next point, that is the fixtures and the machineries. Now this is the last point student from the second sub point of unit 2, that is utilities and utilities equipment location. Utilities and utilities equipment location. Now try to understand this particular theory student. Following are certain utilities which are used in the sterile manufacturing area, and they are required to be located in such a manner that it will not hamper the quality of final product. खाली दिलेल्या काही utilities आहेत. Utilities in the sense the chilling plant, boiler, heat exchangers, vacuums, gas storage vessels. हे जेवढे utilities आपण वापरणार आहोत, all these utilities they are required to be located in such a manner. या प्रकारे त्यांना लोकेट करायला पाहिजे, या प्रकारे त्यांना जागा अलॉट केली गेली पाहिजे की जिथनं ते फायनल प्रोडक्टला कंटामिनेट करणार नाही. पहिला पॉइंट लक्षात घ्या या स्लाइड मधलं. Following are the certain utilities which are used in the sterile manufacturing area and they are required to be located. त्यांना या प्रकारे लोकेट करायचं आहे, या प्रकारे त्यांच्यासाठी जागा अलोकेट करून द्यायची आहे, that they should not hamper the quality of final product. Second point, utility equipment such as chilling plant, boiler, heat exchangers, vacuum, and the gas storage vessels shall be serviced, cleaned, sanitized, and maintained at the appropriate intervals to prevent the malfunctions or the contaminations which may interfere with the safety, identity, strength, quality, or purity of the drug product. जेवढ्याही युटिलिटीज तुम्ही स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये वापरणार आहात त्यांचं प्रॉपरली टाइम टू टाइम सर्व्हिसिंग व्हायला पाहिजे, टाइम टू टाइम त्यांची क्लिनिंग व्हायला पाहिजे, त्यांना सॅनिटाईज केलं गेलं पाहिजे, and they should be maintained in a proper manner to avoid the contamination. Okay, utilities मध्ये टेलिफोन सुद्धा येतील. For communication between aseptic area and non-aseptic area, intercom telephones or the speaker phones shall be used. This shall be minimum in the number. Student, try to understand. In order to make the communication of the employees from the aseptic area with the employees in the non-aseptic area, the intercom telephone system should be there, the speaker phone should be there, and they should be a minimum in the number. कारण जेवढे जास्त युटिलिटीज असतील तेवढे जास्त चान्सेस असणार आहे कंटामिनेशनचे. गेटिंग स्टुडंट? सो दिस वॉज द सम इन शॉर्ट द theory related to the utilities which we are using in the pharma area or in the sterile manufacturing area. पुढच्या स्लाइड कडे वळूया. नेक्स्ट स्लाइड. Process of material transfer between the aseptic area and the outside area shall be carried out through a suitable airlock system or the pass box. Door of such airlocks and the pass box
shall have a suitable interlocking arrangement. आता काही मटेरियल असेल जे तुम्हाला असेप्टिक एरियामधनं नॉन असेप्टिक एरियामध्ये ट्रान्सफर करायचं असेल तर त्यासाठी परत परत तुम्ही गाउनिंग किंवा रिगाउनिंग करत राहणार नाही. तर अशा मटेरियलला जे आपल्याला असेप्टिक एरियामधनं नॉन असेप्टिक एरियामध्ये ट्रान्सफर करायचं असेल, such type of the material should be get transferred from aseptic area to the non-aseptic area through the airlock systems or through the pass boxes. Okay. Next point, personal welfare area like restroom, tea room, canteen, toilets shall be outside and separated from the sterile product manufacturing area. पर्सनल वेलफेअर किंवा पर्सनल कम्फर्टसाठी जे एरिया आपल्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये तयार केले जातात, सच ॲज रेस्ट रूम फॉर द एम्प्लॉईज, कॅन्टीन फॉर द एम्प्लॉईज, टी रूम फॉर द एम्प्लॉईज, टॉयलेट्स फॉर द एम्प्लॉईज, they should be far away from the sterile manufacturing area. They should be located far away from the aseptic manufacturing area. Understand, student? And the last point, animal houses shall be away from the sterile product manufacturing area and shall not share a common entrance or the air handling system with the manufacturing area. आणि जर का समजून घ्या ॲनिमल हाऊस असेल तुमच्या फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये, देन दॅट ॲनिमल हाऊस इट शुड बी फार फार अवे फ्रॉम द स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग एरिया. इवन द एअर हँडलिंग सिस्टीम, जी एअर हँडलिंग सिस्टीम असते ॲनिमल हाऊससाठी आणि मॅन्युफॅक्चरिंग एरियासाठी, दॅट एअर हँडलिंग सिस्टीम शुड ऑल्सो बी अ सेपरेट फॉर द what I can say for the animal house and for the sterile manufacturing area. Understand, student? So this was about the utility which I have been explaining you. Last slide in concern of utility, all utilities that could impact on the product quality, जेवढ्या युटिलिटी आपण वापरतोय आणि ज्यांचा इम्पॅक्ट प्रोडक्ट क्वालिटीवर येऊ शकतो, दे शुड बी क्वालिफाईड अँड अप्रोप्रिएटली मॉनिटर्ड अँड ॲक्शन शुड बी टेकन वेन द लिमिट्स आर एक्सीड्स. जेवढ्याही प्रकारच्या युटिलिटीज आपण आपल्या स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये वापरणार आहोत, दॅट युटिलिटीज दे शुड बी केप्ट अंडर अवर कंट्रोल, दे शुड बी गेट क्वालिफाईड फ्रॉम टाइम टू टाइम, they should be monitored, they should be examined or evaluated from time to time, and the appropriate action should be taken when the limits of these utilities get exceed or it goes above the normal range. Understand, student? That was about the utility. Drawings of this utility system should be available. Permanently installed pipework should be appropriately identified and should be properly maintained. जेवढाही पाइपिंग सिस्टम्स आपण वापरणार आहोत, पाइपिंग सिस्टम्स फॉर एक्झाम्पल pipes for the flow and the transfer of different types of solvents, pipes for the flow and transfer of the different types of the gas, हे सर्व पाइप वर्क किंवा जेवढे पाइप ॲज अ युटिलिटी आपण वापरणार आहोत, they should be appropriately get identified and they should be maintained properly. Drains should be of adequate size and should be provided with a air brake system or a suitable device to prevent the backflow when appropriate. जेवढे ड्रेनेज सिस्टीम असतात स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये, ऑल दिस ड्रेनेज सिस्टीम दे शुड बी ऑफ द ॲप्रोप्रिएट साइज और ऑफ द ऑप्टिमम साइज and they should be provided with and the air brake system or they should be provided with and the system which prevents the backflow of the drain material. जे काही आपण ड्रेन आउट केलं असेल, जेवढेही अनवॉन्टेड वेस्ट मटेरियल आपण वॉश बेसिनमधनं ड्रेन आउट केलं असेल, ते बॅकफ्लो होऊन परत आपल्या वर्किंग एरियामध्ये नको यायला, त्यासाठी बॅकफ्लो प्रिव्हेन्शनसाठी काहीतरी सिस्टीम आपण अप्लाय केली गेली पाहिजे. अँड दिस इज अबाउट द युटिलिटी स्टुडंट्स विच यू आर युझिंग इन द स्टराईल मॅन्युफॅक्चरिंग एरिया. So student, here one more point I have been completed from your syllabus of unit 2, and the main heading which was given according to your syllabus of unit 2, that was advanced sterile product manufacturing. Advanced sterile product manufacturing ही मेन हेडिंग होती आणि या मेन हेडिंग मध्ये आपण वेगवेगळे सब पॉइंट शिकलोय, सच एज एरिया प्लॅनिंग, environmental control, wall and floor treatment, change rooms, personal flow system, fixtures and machineries, and lastly utilities and the locations of utility equipment. Understand, student? So I am going to stop here. Thank you all of you. Thank you very much.